Herzlich willkommen im Klangloft. Diesmal, wir sind, wer kann es erraten, auf Zypern bei Aries Cerat. Wir möchten euch richtige DACs vorstellen. Jeder, der so ein bisschen Themen hat mit teurem High-End, was so ein bisschen mehr als ein Kleinwagen kostet, der darf jetzt abschalten, weil wir sprechen hier von ernsthaften Sachen. Also wirklich. Sag mal, was Michael, denn? Wie sind wir so? Also ich bin komisch drauf, aber so ist es nun mal. Er meinte, dass wir heute mal über echtes Männerspielzeug sprechen, was auch einiges an Geld und monetären Einsatz bedarf, um zum Ziel zu kommen. Aber das Ziel, Freunde, ist extremste Musikwiedergabequalität, die man sich nur vorstellen kann. Jetzt genau, genau, Männerspielzeug in Reinkultur. Geile Art. Wir möchten euch hier zwei DACs der neuesten Generation vorstellen. Es gab ja bisher Helene Cassandra-Serie, die ihr vielleicht kennt, die eine Röhren-Set-Amplifier, Röhren-Ausgangsstufe haben. Diese Neugeneration greift die neue Technologie der Janus-Serie auf. Die kennen wir aus Quintessenz, Essentia. Der neue Protoss-Vollverstärker hat diese Technologien. Und das sind DACs, die haben als Ausgangsstufe diese neue Technologie, die Janus-Serie. Wir gehen da auch nicht zu stark in die Tiefe. Wir haben dann jemanden, der euch das gleich erklärt. Das wird zwar auf Englisch sein. Wir hatten die Wahl zwischen Griechisch und Englisch, dachten, Englisch werdet ihr eher verstehen. Deswegen werden wir dann praktisch auf Englisch nachher wechseln. Was wir auf Deutsch zumindest sagen wollen ist, wir haben einerseits den Ithaka DAC hier, der 24 DACs, Dechse, nee, keine Dechse, also sie schwimmen, nein, also 24 Wandler pro Kanal hat im Differentialbetrieb. Warum, wie, was, kommt gleich. Dann haben wir daneben die kleine Schwester oder Bruder, je nachdem wie wir es, ich weiß nicht. Bruder, Minor, haben wir den kleinen Ithaka daneben. Der hat praktisch halb so viele Chips, also nicht Chips, sondern DACs, DA-Wandler, aber im Single-Ended-Betrieb. Das heißt, wir haben hier 24 im Differentialbetrieb und da 12 im Single-Ended-Betrieb und aber auch Janus-Technologie Ausgangsstufe. Die unterscheiden sich natürlich auch wiederum die Ausgangsstufen, aber dazu gleich mehr. Weitere Besonderheit sieht man ja auch, wir haben immer zwei Gehäuse. Das heißt, die Master PSU ist komplett ausgelagert in einem separaten Wohnheim. Hier die große, man sieht auch hier schon ein bisschen den Unterschied in der Anzahl der Bauteile. Auch hier gibt es nachher etwas bessere technische Informationen. Leute, das ist nur das Netzteil, das da. Ja. Also das ist das Netzteil, das ist der DAC. Netzteil DAC. So, und beim Ithaka Minor haben wir ein etwas kleineres, allerdings genauso konsequent im Aufbau passend zu dem Gegenstück, Klammer dem Ithaka DAC, Ithaka Minor DAC. So. Wir gehen jetzt dann in das Englisch über, werden dann über technische Details sprechen und danach sprechen wir noch mal kurz in Deutsch, weil was wir eben gemacht haben, ist auf den großen Contendo, das sind die größten Lautsprecher, die Aries Cerat baut, haben wir die im Vergleich miteinander gehört. Das heißt, das gleiche Stück auf dem und dann auf dem und auf dem und verschiedene Stücke. Wer Bock hat, wir werden auf der High-End in Friedrich 111, Friedrich 111 Contendos dabei haben, Leute. Und das ganz große Besteck von Aries Cerat. Also wer das einmal, wir hatten das vor kurzem mit den Kommentaren, erleben möchte und hören möchte, High-End, München, dieses Jahr, Friedrich 111. So, Friedrich, F. Dann würde ich doch sagen, okay. Ich hole meinen Stavros. We're switching to English now and inviting Stavros, Stavros, come to me. Hello. Hello, welcome to our lab again. So Stavros, we just explained in German, we tried to explain, but we need the expert. What does the DAC do? Why do we have 24 differential DACs and 12 single-ended DACs? Why do you do that? What is the difference between the DACs? What is the difference to the Cassandra line DACs?
So our principle of paralleling converter banks started back in 2010 with the Cassandra series, Cassandra 1, which gave us a lot of lessons how to both make a converter bank more linear and less prone to noise from the power supplies and from the digital drivers. So what you do when you double, each time you double the converters, you gain much lower noise floor and linearity, because you cancel out the non-linearities in the converter banks. If you do differential, you go one step further and you also minimize the non-linearities near zero region, near 0 point. So it's a free lunch, but not that free, because it's quite complicated to do it without messing much with the data stream and the signal, digital signal. So we try to find a way to do it without much signal processing, barely minimum signal processing. So we do true differential converter banks, which again, they will cancel out non-linearities, especially in the near zero region, which is where all the micro details and ambience and tonality comes from. So it was a lesson learned from the Cassandra series, and over the years we optimized and fine-tuned this technology. And going up the models, you can see more and more bigger number of converter banks used throughout the models. So our top models use 24 DACs per channel, 2 banks of 12 working in true differential mode. And the differential current ending up from the converter banks is converted to single-ended voltage. So again, this is another way to cancel out digital noise from the data lines, power supply noise, and cancelling out non-linearities in analog mode through the complex IV conversion stage. So the Ithaka power digital section is it comes mostly from the top models like the Homirus and the Cassandra LE, but we ending up with the Janus series development, we felt that we really need to try this technology with our converters. And once we finished the first prototype, we said we have to do this converter. So it was let's say unscheduled stop in our lineup, and we're very happy we did that, because it really was a major step up in our DAC lineup. Now for the Ithaka minor, we didn't call it another name other than Ithaka, because it was an exercise how we can make this converter smaller. And the way to do that ended up using some tricks. For example, instead of this is the Ithaka minor. Yeah. So what we decided to do with Ithaka minor, instead of using 2 differential banks of lower number of converters, we decided to use a single bank but with 12 converters. So it will be like a single-ended Ithaka. So what does happen? What is the difference between 12 DACs single-ended and 24 DACs differential? What is happening with the signal? What is the main difference? The end story is that this will sound always better, whatever you do. So that was easy. Yes. Okay, so I get it. Okay, what we try okay. to do is how we make this as small as possible, and we end up with the same essence and same house sound of this converter, which is very sought after. So what we try to do is how small can we make this one, but keeping that core sound to its exact. So we said, instead of splitting the 2 converter banks, we just take the single-ended bank, we use it with full-scale converters, same digital driver circuit. So the digital engine is practically the same in single-ended mode, because it has to fit in one chassis. And the main difference is the output stage and power supplies. Mainly the output stage is
is that the Ithaka minor uses the first generation of the triode FET. So it shares the same technology circuit as the Sendia, the Aperio amplifiers. And the Ithaka, though, it shares the generation 2 technology, which only Quintessence has from our lineup. So it uses, let's say, the edge of the triode FET technology, which we could not do it for the minor, of course, because you have the cost, you have the size and complexity, and we don't forget that we have to make this smaller and not just another motor with the same name. So we decided to go with the first generation triode FET, which is extremely good sounding one. We use it in all our of Janus models except the Quintessence. So that is, let's say, in my opinion, most of the sound differences while having the same core and house sound. The major differences is between the output stage, the generation 1, generation 2 in triode FET. So what is the difference, just in the 2 or 3 words for normal people, what is the difference generation 1 or 2? What does that mean? So technical wise, they're quite different. The end result, though, is that the triode FET, what it does is it emulates a triode. So if you take a box which contains a triode FET and measure it, it's indistinguishable from a true triode. It behaves like a triode, it measures like a triode. It sounds, in my opinion, better than a triode. The triode FET generation 2 is, let's say, closer to that ideal triode. Let's say it's 99% of a triode, whereas the generation 1 is, let's say, 96 to 97, but even that small difference is very, very quite audible, especially at this level. So what would the audible experience be? Is it general 2 faster? Is it the attack faster? Is it more authentic? What is it? What is... Both of these converters have some very, very unique qualities that personally I haven't found them anywhere. We only found them in our amps, which gives you this presence, this live presence. Instead of, you know, bringing the music in your room, you go to the room which the music was played, because it has, it's very, very easy to give you this room vibration of the venue which something was recorded. And the Ithaka, well, the big Ithaka, let's say, it's much closer to that. And only if you make an IB you can tell the difference, because they both have, they're quite a step up from our Cassandra series. But Ithaka has something very unique. It's a step above the minor in that aspect, which is the presence. It's very spooky. It's not a matter of high frequency, low frequency. It's the enveloping of the music. It's very, very, let's say, pronounced effect, which you have to hear it to appreciate it. You know, this going to the venue instead, trying to bring the musicians here. Of course, you know, a top DAC will bring you the, you know, let's say, the orchestra in your space, but this thing will take you to that venue, because it keeps all these fine ambience, not in high frequency, especially in low frequency, where, in my opinion, most of the ambience information is. But you never know it's there until you hear it for the first time. Even the breathing of the air in the room, you know, a door is opening somewhere, you can feel it with these converters very, very easily. Mm-hmm. Mm-hmm. So and the power supply as well is quite a bit upscaled compared to the power supply design ones. is pretty much, even though they're quite smaller, it's pretty much the same. The only differences is it's scaled down in order to fit. This one, for example, uses 4-stage quasi-battery power supplies, but in order to make it, you know, feel in a smaller chassis and have a specific target price, we had to scale it down to 2-stage quasi-battery. But let's say the philosophy behind the power supplies is practically the same, but it's just scaled down. So the design of the power supplies is roughly the same. So I don't quite get it. What are you saying, the battery power supply? Because I don't see the batteries. So it's pseudo battery. So what you do is, when you have quite high capacitance with quite
with extremely low ESR and ESL parameters, and we use a number of chokes between them. So you see that the end terminals will behave like a very, very low ESR battery, which is usually not the case when you have a lot of the batteries out there. Without the complexities, the cost and the liability of the battery, you know, because of the dangers, you know, however, yes. You know, high quality battery is still a liability. So what we try to do is emulate a battery with the use of quite extensive LCR chokes in series. But because of the demands, let's say, in voltages and power supplies are the same, it's roughly a scaled down version of this. Okay. Claudius, could you record the smaller PSUs as well to just have a comparison? So price-wise, what are we talking here? Is that sales pricing? How high are these? You know, that's people are interested. It is 2024, so future changes. The Janus Ithaka is 82,000, and it belongs price-wise like the LE series. So it belongs to LE series. The minor is signature series. The price range is 56, so it's a small increase from the Cassandra signature, which is practically replacing, because it's roughly the same price. In my opinion, it is a very good step up. So we try to, as an exercise, we decide to say how small can we make this to be more affordable, even though affordable is not a good name for these prices. But it's much smaller, it's much less weight, which was one of the problems with Ithaka, you know, having a rack this big to feed this monster. So it was a good design exercise for me, at least, how to scale down everything, and an exercise in layout, actually, how to fit everything in a much smaller format. Fortunately, you can make parts lighter, so it's still quite heavy. Yes, Claudius like that. Yes, it's good for our backs. Yeah. So the output stage, it's not that, especially for the minor, it's not that different from an Incendia in terms of the circuit. So if you plug a speaker to its terminals, it can deliver about 10 watts. It can drive down to 2 ohm speaker. You know, it's more stable than many amps in low impedance. Okay, the DAC can output of a DAC ist 10 Watt, also 10 Watt Ausgangsleistung hat, This is 14 watts. Hat der kleine und der große hat 14 Watt Ausgangsleistung. Das heißt, du könntest direkt Lautsprecher an die Chinchbuchsen hängen. It's not intended to do that. You know, it doesn't have a volume control. You know, it's not an integrated, but is a testament of how capable that output stage is. It can drive, you know, speakers down to 2 ohms. It just doesn't flinch. It even has some preloading on the. One thing we like to do is we like to tune our devices. One way to do that, except of tube rolling, of course, you can bias the TriadFed in different ways, but you also have loading posts where, okay, you can plug your speakers and drive them. But, so the load is directly the speaker connector? Yes. Okay, guys. So the main reason this is like a phono stage where you can actually change the sound a bit if you preload it. And just to give you an idea, you have to load it with 20 watt resistors. Otherwise, it will just evaporate them. Okay. So why do you do an output stage that strong on a DAC? It's not needed. It's not needed, but it's a byproduct of the TriadFed. The TriadFed, you know, it can drive pretty much anything. So if you output 10 volts, for example, from a DAC,
it doesn't matter if it drives 20 kilometers preamp or a speaker. It just doesn't care. So it's not designed to drive a speaker, but you can't drive it. The triode FET has some very nice properties. For example, what you do with the triode FET is you mimic the tube, you copy its transfer curves, and you magnify them. And the more closer you are to the true curves, that's the difference between the generation 1 and generation 2. Generation 2 is it's almost identical. It's 99% of the triode curves it replicates. So in a sense, you can say that let's say an output stage triode FET based on these nice AmpereX 7788 tubes will sound more true to this tube sound than a single-ended tube stage. So if you take this tube and make a fantastic tube stage with it as output, and then the same tube you put it in the triode FET will sound more true to this tube sound, actual sound, than the single-ended tube stage. And why is that? Because this tube, when it is used in a tube stage, you have all the parasitics of either the driver or the power supply, or especially the transformers that are going to be used, the output transformers. The triode FET, by replicating this tube and keeping the true transfer curves, it's much more capable to drive the parasitics of the output transformer. So in a sense, it will sound more true to that tube even if you use that tube to a very, very simple tube stage. So that's the oxymoron of the triode FET. It sounds more tube than a tube stage. It's in my opinion how it should sound, you know, in an ideal tube stage. So you get closer to a tube. That's why it sounds, especially our amplifiers we're using this technology, they sound more tube than a tube in a good sense. Without its the tube faults in a way. It's quite cool. So I'm going to ask a question. I know he's not going to answer. All right. But as Argetto is inverted triode generation 3. Yes. What could possibly happen in the future to a Homerus big, you know, whatever could happen? Well, let's say that the Homerus uses the older generation inverted triode. Hint, if you make better Homerus, it's going to use the generation 3 that the Argetto uses, but not for now. Not for now, but not for now. But for me, the generation 3 inverted triode as line stage, I think it's our top technology. It's nothing comes close. We only use it for Argetto now, but who knows? So I answered. I would say thank you for the nice answer. I think I don't have any more questions. Claudius, any idea you want to ask? Ich bin sprachlos, kann im Moment gar nichts dazu sagen, weil das war enorm. Okay, so thank you for explaining us, guys, what you did here. And we listened to it, and then we're going to tell the guys in German what our experience with the Contendo was. And everybody who wants to listen to this kind of stuff with a Contendo, that's the big thing, high-end Germany, Munich, this year in May. Big room, F111, Contendo is going to be there. So, well, thank you guys for come visiting. and experience. It was great to see you as always. We will see you again very soon, as we have to prepare what Michael has just mentioned. Yes. So yeah, we have to get things rolling, and hopefully we see you at Munich. Thank you, Stavros. Thank you. Okay, Claudius. Nimm mal das Ding hier und schlägt Jetzt, den Arm ein. komm mal rüber, erzähl mal.
Ich kann ja hier stehen bleiben. Das Ja, ist ja, eigentlich genau. ganz gut. Also ich sehe natürlich nur dein Gesicht. Das macht ja nichts. Aber ja, erzähl mal. Also ich fang mal mit dem Kleinen hier an. Der erste Durchgang haben wir gestartet hier mit dem Ithaka Minor. Star Wars hat euch ja jetzt gerade so die technischen Unterschiede erklärt bezüglich Netzteil, bezüglich der Wandlerbänke, die hier drin sind. Ich habe so ein paar Dinge verstanden, aber nicht alles. Brauche ich aber auch nicht. Dafür habe ich da den Michel. Mein Erlebnis bezieht sich eher auf die Musik, die ich gehört habe. Es ist relativ schwer in Worte zu fassen. Also man müsste jetzt hier im Prinzip wieder das klassische HiFi-Geschwurbel anbringen. Enormer Detailreichtum, enormes Bühne-Darstellung in Tiefe, Breite, Höhe, was weiß ich. Niemals nervend werden oder unangenehm in der Musik. Auch mit nicht so ganz gut gelungenen Aufnahmen macht das Ding einfach unheimlich viel Spaß. Wir sind so nah an live, wie ich es lange nicht mehr gehört habe. Mag natürlich auch an der Abhöre liegen. Ich nenne das Ding nicht mehr Contendo, sondern große Lupe, weil das ist ein Lautsprecher, der mir jegliche Veränderungen, sei es nur, ich stecke den Netzstecker falsch rum rein, ganz gnadenlos aufs Brot schmiert. Kurz zum kleinen Ithaka. Ein wahnsinnig mitreißendes, mitnehmendes, feindynamisches Klangbild, was sich da vor einem aufbaut. Alle Details sind ganz klar strukturiert, durchhörbar, greifbar. Wenn man den zum ersten Mal im Vergleich zu einer Helene zum Beispiel hört oder zu einem älteren Modell Cassandra, wird man sofort merken, dass durch die Triad-Fed-Technologie, die Star Wars hier mit einbaut, dieser livehaftige Eindruck, dieses Wow, endlich Musik, ganz gnadenlos dargestellt wird. Und das ist für mich so ein DAC, nochmals netten Gruß an den Markus Kampschulte, mit dem ich auch als Analogie alt werden könnte. Gruß nach Japan, großer. Nun zum Ithaka, zum großen Bruder. Erstens kann ich ihn nicht mehr alleine bewegen. Blöd. Zweitens, jetzt kommen wir nochmal auf die Lupe zurück, haben wir hier ein Gerät stehen, was, kann ich eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil wenn ihr das mal miterlebt habt, dann schmeißt ihr alles andere weg. Ich kann es euch nahezu blanko unterschreiben. Alles, was ich zum Kleinen als besondere Merkmale hervorgehoben habe, die er unbestritten gnadenlos darstellt, steigert sich hier nochmal um ein Vielfaches. Es ist so, dass wenn wir hier eine angeschlagene Snare hören, hören wir das Fell, wir hören die unterschiedlichen Schläge, die Härte der Schläge. Hier merken wir dann auch noch, was für ein Fell drauf ist und ob er einen Eichelschläger oder einen Kunststoffschläger oder was weiß ich nicht verwendet. Das heißt, der Detailreichtum und diese ganze Geschichte wird nochmals um einen großen Prozentsatz nach oben getrieben. Zum Beispiel, was wir festgestellt haben bei einem Stück, war ein Becken mit Besen. Und bei dem hier haben wir wirklich, wir haben gefühlt jeden Besen auf dem Becken gehört, aber in einer ganz weichen, seidigen, detailreichen Art. Und dachten so, wow, Hammer. Also du hörst wirklich, wie er den Besen aufsetzt aufs Becken. Dann bei dem, da hattest du das Gefühl, du hörst die einzelnen Borsten des Besens ineinander sich bewegen. Jetzt kann man natürlich sagen, boah, analytisch, braucht kein Schwein. Das macht es so authentisch und es ist, wie gesagt, ohne jegliche Schärfe, ohne kratzig zu werden, ohne irgendwie etwas zu sezieren, sondern es ist einfach seidig, unglaublich authentisch integriert, dieser Detailreichtum. Und das ist etwas, wenn du es erlebt hast, auf der Lupe Contendo, die wir auf der High-End euch vorführen wollen, ist etwas, was süchtig macht. Also du sitzt davor und sagst so, okay, nee, brauch nicht mehr aufstehen hier, ne? Nö, darfst du auch nicht.
will ich auch nicht. Eigentlich ist es blöde, dass ich morgen schon wieder nach Hause fliegen muss oder dass wir morgen schon wieder nach Hause fliegen müssen. Wir waren ja nur 5 Tage hier, also das ist das ja war furchtbar. jetzt nicht lange zum Ohren kalibrieren. Nee, es ist einfach so, dass mit beiden Geräten wir eine Reproduktion auf der Digitalsektion machen, die, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, die einfach jedes Mal, wenn ich hier wieder rausgehe und mich zu Hause vor meine kleine Abhöre setze, sagt man, Freunde, 2 Minuten später muss ich das wieder ausmachen, weil es macht einfach keinen Spaß mehr. Dieses Involvierende, dieses in der Gesamtheit dargestelltes Musikerlebnis kenne ich nur von den Geräten, die wir hier sehen. Ja. Das war das Wort zum Sonntag. Also es ist so. Also ich bin selber ja Ingenieur und muss sagen, ich habe die Dinge, die Aries Cerat und der Star Wars hier kreieren, als Ingenieur erstmal angeschaut und auch heute und die letzten Tage wieder und würde sagen, für mich ist es der Erste, der es wirklich so macht, wie es gehört. Also das ist vielleicht ein bisschen heftig, aber es ist Hammer. Du hörst das Zeug und sagst so, okay, ich muss mein Weltbild im Bereich HiFi einfach mal ein bisschen kalibrieren und die Skalen verändern. So, ich denke, wir schließen den Film jetzt an dem Punkt hier ab. Wir sehen uns auf diesem Kanal, wenn ihr auch bitte ihn abonniert, damit wir weiter hier diese Videos machen und wir mehr Abonnenten kriegen. Tut bitte abonnieren, empfehlt unseren Kanal, wenn ihr könnt und bis bald. Vielen Dank. München, High-End, treffen wir uns persönlich. Genau. Danke, bis dann. Macht's gut. Tschüss.